Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is actually to help people live better life. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Dịka nsi wee kwu, anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Bụrụkwazi onye nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Dịka nsi wee kwu, ihe bụ ọchịchị obi m bụ to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu bụ man know thyself. How can you be able to know yourself? Is by contacting the medium. How will you contact the medium? It's either by deep alpha, by alpha, that is consultation. Yes. Or by through dreams. Or by intuition. Intuition, that is, will I call it, okay, spiritual exercise. That includes meditation and other spiritual astral travels. All those things bụ ihe ị kwesịrị ịma na nkuzi nke ụbọchị taa. So nwere ma ọ bụrụ na ị nwetara video nke ụbọchị taa, count yourself lucky to come across this message n'ụbọchị taa. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ ihe ndị anyị kọwa. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebido na 6th nke ọnwa. Inezi anya ịfụ na tata abụgo 4th. No, only today and tomorrow ka ị nwedebelu. Today and tomorrow ka ị nwedebelu. Email donation, a token to a certain account created for it. Then you forward the right 3 prayer requests. Upon Okaria taa and echi, then forget it. You will not be able to join us in this April ritual. Then you will get check from Kime. Ọtụtụ ndị mmadụ, their lives a change go. Site n'iso na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Dịka nsi kọwa, na aja bụ aja mụnwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-achụrụ onwe m. Ọ nkwekọrịta mụ na m ndị ezumezu m. Mana ihe kpatara eji wee mewe aja ka ọ bụzi aja a na-achụ kwa ọnwa bụ si na ayịyọ ndị ezumezu n'ọnwa Nọvemba. Maka ihe na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ sendịrị messages na-akwụọta na ha anọgo 10, 15, 20 years na ana mmadụ n'obodo oyibo dị iche iche doing nothing. Ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha adịrọ mma. Ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha awụzi ọnọdụ mpịawa azụ, ha nọ nkịtị. Agwara m mmanwa na ada oke ibe ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Wee yụwa ndị ezumezu m si akịrị ihe a ga-eme na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọ masịrị ichighata n'ọdịnala, mana ọnọdụ ha adịrọ mma. Ọ kọrọ ha ka onye ha ya ebite. Wee sị m aja a na-achụ kwa ọnwa m include ndị mmadụ, expand it, other people nwee ike na-eso na ya bụ aja. Gịnị bụ aja? Aja anyị na-achụ bụ like is petitioning. Ndị ụka do nwere something similar to it akpọrọ novon, that is novena. That one ha na-ada emewe 9 days. Mana aja bụ aja na-atụ 14 good days. Ọmụọ chuzuru ya. Nya 14 good days ya bụ every morning mpụta nje na temple, mmesịa my morning rituals, that is aja anyị na-achụ na izu na edo ihe niile anyị na-eme libation anyị na-apụ kenesi ụmụ mmụọ in the morning. I return kwa back bezie chụọ anya bụ aja bụ aja nsuru ọkụ, aja ihu ọma, aja mbuni elu. Aja ka anyị ga-achụ constantly every day for 14 days. On the concluding day,
ka m na-eji achụba aja mme nwere ike gbuo ebulu wee kene ndị afọ n'anya ka ha na-ede ude ka anyị gwa na-ede aja m na-achụ mgbe m na-achụ aja nke onwe m mfu rapid growth both in my spiritual activities and finance and everything. Jeje gbara anya Christmas gaa watch ya videos m mere last year where now you will see tremendous change. That is Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu story for you. So now ka isonyere anyị agwagwa m ndị mmadụ si na o nwere ndị ọnọdụ ha bụ na a ga-enwerịrị onye nchụaja ga-ekwubi okwu n'ọnọdụ ha ka chi dị mma wee dị. O nwere ndị ọnọdụ ha bụ na a ga-ekwubiriri okwu ọnya bụ ihe dị na ya. O nwere ndị bụ na ọnọdụ ha bụ na o nwere uru ọbalụ bụ aja a na-achụ n'igwe. Gwụọ na ihe gbasara spirituality, ihe ọbụla a na-eme n'igwe, that the highest elevated human being na a na-achọ ụdịdị aja dị etu a, na the lowest person will be lifted up to the same level of the highest matured human spirit in the gathering. Amara m ka m mesikọwa ihe a ka ịghọta ya. Ihe na-achịkọwala gị bụ ya, a na-achụ aja n'igwe na oge eji elift onye adịrị ike ka ọ dị ike. Example, o nwere fence on a very good day, you as a person onye ike adịrọ ama jump with that fence, but you find out na with a group of people ndị ka gị nwee nghọta ihe gbasara fence jumping. Now I will get 4, 5, 6 or ọbụla adị with helping each other. If na ha nwere ike iji mmadụ mee step, then we can lift everybody. Ihe ọ pụtara mmakwara ga-atụ ọzọ wee maa atụ na ọ bụrụ na iji ego adịsịrọ mma on a very good day, ịchọ ka spend the ego anwa as a single note, nobody will collect it. You understand? Mana ọ bụrụ na this particular money, the same money, that dirty notes, now i were etinye na bundle of other notes were enye mmadụ, onye anwa gụsịa ya, ọ ga-eji because of the perfection of those clean notes where overlook the dirtiness of that dirty note and you will accept all. Ọ ihe na-eme na aja. So aja anyị n'igwe bụ ọ bụgoro na o nwere onye ezuchara oke. For the fact na aja achịkọtara ọnụ, o nwere ndị a ga-eji maka ha wee neghara anya na ezughị oke ndị ọzọ. I just use layman language ka iweghọta ọfụma. So ekwugo m maka aja nke ọnwa April ka aga. Ịbatazi n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, akụwago m isiokwu anyị. A sị na ọmaka ga-emere anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m na onye chụbara anyị na ọ ga-ada. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ ga-anwụ. A sị m onye isi anyị na-awụ aja ya were nke chụọ. A sị m ndụ ọ na-agụ onye ọ na-aga ibie, onye a na-ana nke ya zuo onye n'afọ na onye n'afọ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịda na ya pụrụ anyị omekwa were anya ha wee fụ. A sị m onye echeche ihe ọjọọ na-eme anyị ya ma onwe ya. A sị m egbebere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya. A sị m ihe ọma meelu m mekwara onye ọzọ maka nke mere ofu onye ama ezu. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. A sị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na okwu anyị apụ anyị ama, ọ bụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha na maka na mmapụ adị egbu awọ na ọkụkọ na-aghọkpacha na ajọ ọfịa ọ na-abụ onye nwe ya. A sị na anyị ga na-aga n'iru maka na ọ n'iru ka oke enwe na-ama. A sị m na anyị ga-adị ka abụọ na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa, na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ogbede ya na-azụ n'afịa. A sịkwazi m na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọbụla ọ tagetịrị. Mgbe ọbụla ọ tagetịrị na ọ ga-ebute ihe, na ọ ga-ebuterịrị something. Ise n'ụbọchị tata bụ Orie. A sị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Na-akpọkwu ndị anjelu nke Chukwu, mmụọ onye na-eri oke na Orie, ndị mmiri, elemental beings and mystic and entities of powers ụnụ gbadata.
the salamanders, the water sprite, and the marmots, or the day of the water elements. Dịka anyị si kọwaa isiokwu a n'ụbọchị taa, man know thyself. Akọwago m ụbọchị m kọwara ihe gbasara the who is called man. Si na man make up with two things, the spirit and the body. And in order for you to be a better human being and live a good life worthy of emulation and a fulfilled and happy life on earth, you must discover your real you. Don't try to emulate people's life, because the purpose of being here on earth differ from person to person. So you must discover the real you. And how will you do this? The only way you can do this is by consulting the medium. Consulting the medium. By consulting the medium, you will be able to contact in the spiritual realm what is happening in the other divide. Now, how will you be able to do this? As somebody that is a beginner, as a beginner in Ordinana, what I normally tell you to do, one, consult Alpha Miremi. Alpha is a spiritual lab. Alpha is like a lab, the way how we normally visit hospitals when we are sick. Now, in the spiritual journey, you are a novice and all is not well. So what will you do? You consult deep Alpha to know exactly what is the cause of your problem, where your challenge is coming from, so that you will be able to take the right steps in order to put a stop to all the ugly incidents that is happening around you. That is what you must do. Now, Alpha is a torchlight that will pinpoint to you where the challenges and negative energy is coming to you. It's not the solution itself, but it's a pointer. Now, when you know that your children were not angry, are happy with you, you know that abortion you have committed is bringing negative energy. And so on and so forth. N'idiri nke a maọbụ nke ọzọ. Ị marụ na emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna gị na-agba gị ụta. Then ị marụ na ị kwesịrị ime ka gị na ndị mmiri gị dị na mma ka ha wee nwee ike connect ya gị na why you are here on earth. Ị mara ọnọdụ gị na ndị iyi ụwa gị, mara ihe gbasara ndị ọgbanje gị. Ndị ọgbanje ndị iyi ụwa gị, ndị gị na ha nwere ọgbụgba ndụ, kwekọrịta ihe what you are coming here to do. Are you on track or have you deviated? Na ha nwere ike na-agba ụta. Ụta a na-agba gị ụka enye direction ka ị nwee ike chighaa n'ebe ị kwesịrị ịnọ. Now, that ụta ndị a ga na-reflect by you having some challenges. It could come from sickness to other things, challenges of life. Ihe ị na-eme adịghị aga. Ịghọtara ya? So ihe ị ga-emedewe bụ ime ihe ị kwesịrị ime. Ịmata mmụọ na-ewere gị, mmadụ ndị awara ọjị wara ha ọjị, ndị ga-atụrụ nzu tụọrọ ha nzu, ndị ga-atụrụ edo tụọrọ ha edo, ndị ga-ayọkwara biko kpee ile ọma ime onye agburu ọbara. If not, ị na-emekasị emekasị. Yes, if not, because ọ nwere ike ọ bụrụ isi na-awa gị, ịhapụ isi na-agwọrọ ike ajụ, ị ga-amarịrị exactly ebe chachara enyi ya. Ọ bụrụ na ogwugwu be nna gị dị na be nna gị, ma ọ bụ na ngwuru ebe mebiri ọfọ na ya awachi ọfọ, ije na-esetụrụ ndị mmiri ịfọ na na-ere eme the right thing. Yes, ndị mmiri nwere ike ịwụ onye mmiri, yes, no doubt, but at that point in time it's not the priority, it's not what you are expected for you to do. Here the person expects for you to do ije go wachi ọfọ, that covenant of your forefather that was legally destroyed and abused, and therefore na-ebute useke, na-ebute ịkọta. Ihe ndị a niile ka ị kwesịrị ime gịnị? Ịgbagoro mbọ fụ na emere, mana imere ya. So ihe bụ ụzọ, ọ bụrụ onye ụlọ ọgwụ, onye nwere ahụ adụrọ,
instead of you treat the real cause, the root cause of the problem, you are treating the symptoms. My brother, the problem will never be solved that way. You must first of all treat the root cause of the problem, then naturally and gradually the symptoms will gradually go down. You got it? So onye nwa the main problem. So ihe afa bụ. Then ajụjụ ụfọdụ nwere ike ịjụzi m bụ no na ị nwere ọdịka ofu onye send m ajụta sị na problem ya nwere ụgụ n'eziokwu na mụnwa Ogbuefi EZE-ANA agbabara ya afọ mana na ya agbaga afa many places. Ihe na-adị ya surprise bụ why eji nwee some differences. Na onye a nwere ike gbagharị ya afa gbata ụzọ ihe bụa, onye agbagharị ya gbata ụzọ ihe ịnọ, onye agbagharị ya gbata ụzọ ihe ise maọbụ isii. Ya na-ajụ kere ịbatara eji wee nwee differences na ya na omezi ya dị confused. Kere ihe batara na ihe afa niile na ya na-eme expect na afa niile a na-agbari ya kwesịrị ibu ofu. Now I'm because I'm mom because not a novice. Let me explain things here. Afa is consulting the medium in the spiritual world, the other side. Then the capacity of the person a consult they are the Afa person. All in spirituality, we are all not in the same pedestal. I am not at the same spiritual level. Or when they can on a kindergarten, when na primary, when they on a secondary, and when they on a the Mahadum level, that's the university level. So it was upon our spiritual journey. Now, on the only na kindergarten can still rise, maybe to secondary or even to Mahadum later. But only the two are gonna consult. Man, on some level of consultation or gelu. Some when they came for that thing, man, the interpretation or because after we language on a use. Yes, someone they were if we offer the thing clearly. Man, the earthly language or gauge will quantify the 10. About every issue. Somewhere I fear man, a two against where career in the human form about the issue. So both for all the problem now from the interpretation of what is out there. You know, because HF1 now Afa in batches. Example, we have many kinds of Afa, the ways of consulting the medium. On when the clairvoyance, then Afa where clairdians. Understand? When they were the intuition, the intuitive type. So they are all correct. Depending the level of spiritual maturity of the said spirit that is consulting the medium. That will determine the how far you'll be able to look deep into that person's problem. Again, you understand that there is no problem that we see, that there's no way you will see all man's problem in one single afacity. Onye bata na onye maara ihe mgbe ụfọdụ bụ nọ ịgbakọ afa. You know why? O nwere ụfọdụ ihe ga-adị n'ụzọ gị egbuo ya egbuo. Then till mgbe ha bịaziri fụ na truly n'ime go nke ọdị example. O nwere onye nwere ike ọ bụrụ na-agbadi ụta. Ọ na-apụta na mmụọ na-agbadi ụta. Therefore, ọtụtụ mmụọ ndị ọzọ na-ewere iwe. They will not show face. Ịgbagara afọ enugbu a na ha eme show face. Ọ nwere ụfọdụ bịa wasụ ijekọrọ mee nke asị gị eme. Mmụọ ị na-arụ ya, mmụọ ị na-epe debt, ma na-egbughere more of your debt file. Anyị use language ya ghọta maka ndị ma nkụzi mma na mma like ịkọwa etu ya esi ghọta ya. The reason bụ na enwere some problem ị ga-enwe in the spirit. Ebe iji ụgwọ ọgịrị too much. So there is no way they will present all. It can be confused. So when they present their own case in batches. You know what I mean? They are all the same thing. What you will do is that
agaghị esi na ara agba afa dibịa na-agbara gị afa na-agba uche. Yes, enwere ike ọgba gbasịa gị afa gbasịara gị afa, mana ọ dịkwa mkpa onwe patikula dibịa na-alụrụ gị ọrụ. Ọ na-alụrụ gị ọrụ ị na-echeki, ọ na-alụrụ gị ọrụ ị na-echeki 5 3 4 3 4 6 months 1 year if fraud changes, my brother, change another dibia, so that ka ha malụ na enwere dibia ọzọ ga-enye gị better interpretation of what is happening in the medium. And nwekwa n'afa this period carry ibia onwere the method of, because all of them consult the medium, but the interpretation of the onye na consult nwere ike ime ka ọ dị less effective. So nke a one is consult the medium. Another way is consult the medium is through dreams. Through dreams. Through that dreams bụ na enwere ike elahụ ụla. Mgbe ị na-alahụ ụla, ihe ọ pụtara bụ na your earthly body have loosened a little bit, because your body and your spirit works in hand. When the spirit loosen up a little from the body, that when you are asleep, what it means that you are sleeping is this. It means that the spirit have loosened itself a little bit from the earthly body. Now you might be sleeping while your spirit is wandering everywhere. So at that point, you will be able to connect to the medium through the back brain. Human being with 2 brains, the frontal brain and the back brain. The back brain is the spiritual brain. On look at the antenna, it just connects here from the spiritual angle. Now, why the frontal brain is for the intellect, the intellectual brain, for knowledge and whatever, academic knowledge. Now, but this back, but due to indolence, they silence the back brain. The back brain is no longer functioning. Only the overcultivation of the frontal brain. Therefore, stabbing the back brain of that connection. Then we can radiation from dream. We can flow back to the frontal brain. We can earthly explanation of whatever I saw in the dream. Some, because of distortion and the overcultivation of the frontal brain, even if I go you will not be able to check it. When we go to all also but the we link we up more we lot here. Understand? So is there another way of revealing for you to peep into the medium of my name and into that divine of the spirituality of the spiritual human existence. So if then also ndị nwere ike either have access to what is happening in the other divine, the medium, is either by astral travel, by meditation, spiritual exercise, and intuitive perception. That voice in us is very small. Only the benefit of that small, that thing called small. Man, you never go wrong. If you always carry your spirit along, do you know that sometimes some certain things human beings learned how to know them themselves. Why you are going to follow me? Don't pay attention to your inner being now. When we are small, I remember man, all is not well. And believe in me, all is not well. When you for that son, I can scratch here. I can scratch when my money is coming. And truly, behold, somebody will come and give money. Some fools will say it's superstition. Call them, speak grammar, nothing concern me, but all those things is what makes us the spirit. And if you pay attention to the real you, believe in me, you will know how the spirit communicates to you. You never go wrong. There were some people nwere ike mgbe ha chi ịba moto, ọwụ na moto anaghị anyị nwe armed robbery, mara anyị nwe problem, challenge or accident n'ihu, they will start feeling uneasy. O nwere ike isi ọwụwa wọbịa ma ọ bụ something emebi
Simba. That was not motor alito. When you put another for the motor accident. When they are on the tour, on one day sit as if they can hit a running stomach or one tron or something, or maybe a call or something. And I'm buying no Abuja or one buying a bomb blast. And when some people yes with their lives, they forgot a document at home. They have already boarded the bus. Pay. Early morning bus from Nyanya Park. But the vehicle is about to leave. They don't remember that there is this soft document they forget at home. They step down. And before you know it, the bus blow. Understand? So on ihe some instincts ihe nwere ike ime mana you pay attention. Mana some people ha nwetagoro their body, you don't pay attention. O nwere ihe ya wefu. If you have some uneasy with you, you will get that like it is so weak. It is so weak. And that's so weak we're sign. His Royal Majesty Obi of Furniture, where how not only he escaped that infected train in Kaduna, and that blew up, that some people died. That the Mezoria and I don't naturally consider that train, but no phone call on water. When I know that train, that particular train. Naka chimman onwe onye ya nwetagota phone call onwe ike ignore ya maka na ọnwụ na-egbu nwa nkịta ekwu ya n'isi isi ọngwa ndị with their body onwe go tata ụla on that particular day or start feeling uneasy or pains or whatever. They will say, okay, I am going my appointment here omenafanna or dem agbo play the train ma ọ pụọ ofu ihe mee that akụkọ gbasara Saul. Yes, that's all you know. Emechara asị na-enwere mmiri chukwu ọrụ Paul. Deri. O ebe na asị na o nwere obodo ọ na-eje ka o jee na ndị mmadụ n'iyi. Fọsụ ndị mmadụ ka ndị mmadụ site n'okpe ndị ụka ala ndị eriri ndị anyarị. O wee sị na apụtara ọnwụ na horse ya megide ojuzie na ọma aga. Because the horse, the animals is more closer to nature. They pay more attention to nature. They have the instinct that guide them. The animals don't have the spirit. They don't have spirit now. But they have this instinct that normally tell them when there is danger or not. Human being. Kerebe mmadụ nọ. Mmadụ kwesịrị mmadụ who consists of the human and the spirit. And we have this animistic in us. Still have spiritual in us. Making us higher animals. Then we are making ourselves vulnerable to attacks and what have you. Because we refuse to pay attention to this inner spirit. If you start paying attention to your inner spirit, you will understand that there is some certain things you will make that day, they put on a fair for you. When Kaya was so I swear they put if na Akakigarenwa. Oh, 4 years, them I noticed no, but yeah. Is an okonkwo like me. Or snatch up down boson and I came with favor. Nap got up on and I came with favor. Thanks to him, both what I may have see that this guy is improving my spiritual development. Because for now, you have noted that this particular day, may take a note of observe where, but no one they don't even take note of anything. If you don't know history, if you don't know you must pay attention to your inner being, mind how things work in you. Even na mmadụ na-eme ma iwe onye ọdịnala ma iwe kabatara ọfụ ma iwe onye agbara ọlụ. Then you want to decide that you will be living a life, any careless life, drinking alcohol, which I'm going to do. Nina onye ọzọ na-eme. Mmadụ niile abụrụ n'ofu. Mụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, I don't take alcohol. I don't take. If I must take just occasional drink, just pump. If you don't mind your all hot, yes. The moon has one of my day, Messi metal none over there. I want because don't when the when you can want one bottle they can go back. It's not cancel stone. So learn what is good for you and what your instruments want. Pay attention to them. You will never run into a problem.
But neglecting them, you always run into problem. Pay attention to the animistic in you. Pay attention to the spirits in you. They will always be the touchlight. They will lead you. And they will never lead you into problem. Onwa ajụjụ enwere na nkụzi taa nkụziri send them message Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Send them message na WhatsApp 08057837672. Were ụgwọ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite wee chọp na YouTube inwe ike watch a video in full. Ịnenecha video tụsara ya ndị ya dọnụ ka ọ maka meela ụnụ daalụnụ.